Yes, good morning students. Hope you are all doing well. So, ఈ రోజు వీడియోలో మనం క్లాస్ 9th స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి మోషన్ చాప్టర్ SA1 ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంది. సో ఈ మోషన్ చాప్టర్ని మనం ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు సెషన్లో. సో క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు సో వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకేనా? సో మనకి ఈ మోషన్ చాప్టర్లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టాపిక్స్, ఓకేనా, అండ్ దెన్ వీటి తర్వాత ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్స్ ఏంటి అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవి అడుగుతున్నారు వీటన్నిటి గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి సో జస్ట్ షేర్ యువర్ నేమ్ గైస్. క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎస్. Yes, hi. Shekhar Babu, hi. Others. Yes. సో ఇక టైం వేస్ట్ చేయకుండా సో ఈరోజు సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టుడేస్ టాపిక్ గైస్. మనం ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూద్దాం, ఏమేమి నేర్చుకుంటాం ఈ చాప్టర్లో, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టాపిక్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ద బేసిక్ డెఫినేషన్స్, అసలు మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ రెస్ట్ అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ so we'll discuss what are the physical quantities and the types of physical quantities. What are the physical quantities and what are the different types of physical quantities. And din tarvata we'll discuss the basic terminology related to the kinematics. Okay na? So ikkada manaki the distance and then the displacement and then speed, velocity, distance, displacement, and then so we'll discuss about the speed, velocity, and then so we also discuss about the average speed and average velocity, average speed and the average velocity, and then దీని తర్వాత మనం the acceleration గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, అండ్ రిటార్డేషన్. ఇవన్నీ కూడా మనకి కైనమాటిక్స్కి బేసిక్ టర్మ్స్ అనమాట ఇవన్నీ. సో ద రిటార్డేషన్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్లో నుంచి అంటే ఈ డిఫరెంట్ టర్మ్స్లో నుంచి సో మనం కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ని డిరైవ్ చేస్తాం. సో ఈ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ మనకి 2 మెథడ్స్లో డిరైవ్ చేయవచ్చు. సో ఒకటి మ్యాథమెటికల్ మెథడ్, ఇంకొకటి సో ద గ్రాఫికల్ మెథడ్. So we'll discuss in graphical method as well as the mathematical method. Okay na? So first let's understand the basics of the kinematics. Actually ga manaki deentlo ante ee chapter anta kuda physics lo mechanics అని ఒక యూనిట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అంటే ఫిజిక్స్ బ్రాంచెస్, డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే మెకానిక్స్ ఒక బ్రాంచ్, హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఒక బ్రాంచ్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఒక బ్రాంచ్. సో అట్లా మనకి ఈ మెకానిక్స్లో అగైన్ కైనమాటిక్స్ అంటాం, కైనమాటిక్స్ అండ్ డైనమిక్స్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ సీ ద మెకానిక్స్ పార్ట్ అంటే ఇది ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అనమాట. సో దీంట్లో అగైన్ ద కైనమాటిక్స్ అండ్ దెన్ ద డైనమిక్స్, కైనమాటిక్స్ అండ్ దెన్ సో ద డైనమిక్స్. సో కైనమాటిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ద స్టడీ అబౌట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ రెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎటువంటి ఫోర్స్ అప్లై అవ్వదు. ఓకేనా? ఇన్ కైనమాటిక్స్. సో అగైన్ దీంట్లో కూడా మళ్ళీ 1 డైమెన్షనల్ మోషన్ అండ్ 2 డైమెన్షనల్ మోషన్. మళ్ళీ ఈ సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు క్లాస్ 11th నేర్చుకుంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇన్ డైనమిక్స్లో వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ లైక్ NLM కానివ్వండి, వర్క్, ఎనర్జీ, పవర్, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ డైనమిక్స్కి వస్తాయి. ఓకే, సో ఈ 1 డైమెన్షనల్ మోషన్ అండ్ 2 డైమెన్షనల్ మోషన్లో మనం మెయిన్గా 1 డైమెన్షనల్ మోషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ 1 డైమెన్షనల్ మోషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్. ఓకే,
సో ఇది మీకు చాప్టర్ యొక్క ఓవర్వ్యూ అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్లో విల్ డిస్కస్ ద యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్. ద యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్, సో ఇట్ కెన్ బి ఇన్ మోషన్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ రెస్ట్. సో అసలు ఒక బాడీ మోషన్లో ఉంది ఆర్ రెస్ట్లో ఉంది అని మనం ఎలా చెప్తాం? సో ఇఫ్ ఏ బాడీ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్ ఆర్ ఇన్ మోషన్, హౌ డు వి సే? సో ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ యొక్క పొజిషన్ టైంతో పాటు చేంజ్ అవుతుందో, ఓకేనా, సో ఇఫ్ బాడీస్ పొజిషన్ ఆర్ ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్స్ పొజిషన్, ఇఫ్ ఏ ఫిజిక్స్లో బాడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. సో if a body's position is changing with respect to time, if a body's position is changing with respect to time, if a body's position is changing with respect to time, టైంతో పాటు ఏదైనా ఒక బాడీ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు ఆ బాడీని మనం మోషన్లో ఉంది అంటాం. అదే రివర్స్, ఒకవేళ ఇఫ్ బాడీస్ పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, కానీ రెస్ట్లో ఏంటి అని అంటే నాట్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, సో పొజిషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ డ్రా చేశారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టైం. పొజిషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియల్గా లెట్స్ ఏ టైం టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 0 seconds దగ్గర ఇక్కడ ఉంది, 1 seconds దగ్గర మళ్ళీ అక్కడే ఉంది, 2 seconds దగ్గర అక్కడే ఉంది, 3 seconds దగ్గర అక్కడే ఉంది. అంటే సో దాని పొజిషన్ అన్నది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. చూడండి, సో దిస్ లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ సమ్ 10 meters. సో 0 దగ్గర 10 meters దగ్గరే ఉంది, 1 second దగ్గర 10 meters, 2 seconds 10 meters, 3 seconds 10 meters. సో at every point of time its position is same. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రెస్ట్ అంటాం. ఓకేనా, సో అదే ఇఫ్ యు టేక్, if a body's position is changing with respect to time, position versus time graph తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో దెన్ 0 seconds దగ్గర ఇక్కడ ఉంది, 1 second దగ్గర ఇక్కడికి వెళ్ళింది, సో 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds. So like this, at every point of time it is changing its position. So this is called the we can say now the body is in motion. ఇక్కడ బాడీ మోషన్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ రెస్ట్లో ఉంది. Okay, so these are the basic definitions of motion and rest. Okay, so now there are different types of motion, so which we call the rectilinear motion, circular motion and the oscillatory motion. So ఇవేంటి అన్నది చూద్దాం. సో ఈ rectilinear motion అంటే ఏంటంటే, so when a body moves in straight line path, if a body moves in any straight line path, so then we can say the body is in rectilinear motion. So when a particle is moving along a straight line, its motion is known as a rectilinear motion. It can be uniform or non-uniform. So we will discuss that. Okay, and then so for example, motion of a car on a straight road. So ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ మీద కార్ వెళ్తున్నా, లేదంటే మీరు బైక్ రైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా, సో దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రెక్టిలినియర్ మోషన్. ఓకే, సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే పార్టికల్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. ఓకేనా, మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ కెన్ బి యూనిఫామ్ ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్. సో ద ఆసిలేటరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. ఓకేనా, సో ద ఆసిలేటరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. వాట్ ఈస్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్? సో లైక్ దిస్, ఇలా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియల్ ఇక్కడ ఉంది, సో పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ కిందికి, పైకి కిందికి, పైకి కిందికి. సో లైక్ దిస్, సో ద టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఆసిలేటరీ మోషన్. టు అండ్ ఫ్రో ఆర్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మోషన్. క్లియర్? సో నౌ, సో మనకి ఫిజిక్స్లో మెయిన్గా ఏవైనా టర్మ్స్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు, సో వాటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టైం ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఓకేనా, సో వర్క్ ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఫోర్స్ అన్నది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, మాస్ అన్నది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, వెలాసిటీ అన్నది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో ఇట్లా ఎవ్రీ టర్మ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ యాజ్ అ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సార్ మరి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే దాంట్లో ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా అంటే, దేర్ ఆర్ 2 types ఇన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో ఒకటి స్కేలార్ క్వాంటిటీ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి వెక్టార్ క్వాంటిటీ.
ఓకేనా. సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ బేసిక్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. సో ద స్కేలార్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. The scalar is the one which has only the magnitude, whereas the vector quantity is the one which has magnitude plus direction. So the physical quantities which have magnitude as well as direction. So magnitude plus direction. Clear? So the scalar quantity which has only magnitude, physical vector quantities are the ones which have magnitude as well as direction. సో ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మనం రాసేటప్పుడు లైక్ ఆర్ఎల్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎగ్జాంపుల్. సి సో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి ఒక 10 meters నడవమని చెప్పాను. ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ సో వాక్ 10 meters. సో ఈ 10 meters అన్నది ఏంటి అని అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే. సో ఈ 10 meters ఇఫ్ ఐ సే సో వాక్ ఇన్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఆర్ వాక్ ఇన్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, సో ఇట్లా చెప్పాను అనుకోండి. సో దట్ indicates the direction. Understanding? So east or west, so this indicates the directions. Understanding? So here the thing is magnitude. First case lo manam cheppindi only magnitude. Second case, that means scalar quantity. Second case lo nenu cheppindi 10 meters east or 10 meters west, that's a magnitude as well as direction. Okay, second case lo the vector quantity, first case lo the scalar quantity. Clear? So these are the two physical quantities. So in our syllabus, the scalar quantities, so we have the mass is a scalar quantity, and then so the distance is the scalar quantity, and then speed is the scalar quantity, right? So and then the work done is the scalar quantity. So like this, there are many physical quantities which are scalars. Okay. And the vector quantities which have magnitude as well as direction. So in our syllabus we take, so the velocity is a vector quantity. Okay. And then the acceleration is a vector quantity. Force is a vector quantity. So etc. So there are different terms which are vectors. Okay. So మనం different chapter shapes ఉన్నప్పుడు different terms introduce అవుతాయి. అందులో ఏ టర్మ్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ అండ్ ఏ టర్మ్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అన్నది సో విల్ డిస్కస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, సో ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ అండ్ వెక్టార్ క్వాంటిటీస్? ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, నో డైరెక్షన్. Vector quantity has both magnitude as well as direction. And then so any change in the scalar quantity is the reflection of the change in magnitude. అంటే స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఫస్ట్ నేను ఒక 10 meters చెప్పాను, నెక్స్ట్ 20 meters చెప్పాను. సో దట్ మీన్స్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో చేంజ్ ఉంటుంది. బట్ వెక్టార్స్లో ఏంటి అని అంటే సో ఏదైనా చేంజ్ ఉంటే సో ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ ద చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ బోత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు 10 meters ఈస్ట్ వెళ్ళమని చెప్పాను. ఓకేనా. సో ఐ కెన్ సే 20 meters ఈస్ట్ అంటే వెక్టార్ అక్కడ చేంజ్ అయింది. లేదంటే సేమ్ 10 meters ఐ కెన్ సే వెస్ట్. అర్థమైందా? ఏదో డైరెక్షన్ అన్న చేంజ్ అవ్వచ్చు వెక్టార్లో చేంజ్ అంటే, లేదంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్లో చేంజ్ ఉండొచ్చు, లేదంటే రెండిట్లో చేంజ్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా. అండ్ దెన్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ కెనాట్ బి రిజాల్వ్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వాల్యూ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్. సో ఈ స్కేలార్ వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో బట్ ద వెక్టార్ క్వాంటిటీ కెన్ బి రిజాల్వ్డ్. ఓకేనా. సో ఈ రిజాల్వింగ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ మీరు క్లాస్ 11th నేర్చుకుంటారు, లేదంటే ఫౌండేషన్లో మనం చెప్దాం. సో జస్ట్ ఇది డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ ఎవ్రీ స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఈజ్ 1 dimensional. సో వెరాజ్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ కెన్ బి 1 or 2 or 3 dimensional. సో ఈ రిజాల్వింగ్ అన్నది చేస్తే వెక్టార్ని సో అది ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్లో, లేదంటే ఎక్స్, వై, జెడ్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద 1, 2, 3 dimensions. 1, 2, 3 dimensions. So now the scalar quantities which includes length, mass, energy, density, temperature, etc. Okay. So the vector quantities displacement, velocity, acceleration, weight, so force. So these are all the vector quantities in our syllabus. Okay. Done. Next. So now let's move on to the next concept, that is the two physical quantities
which are very important to understand the basics of the kinematics. సో మనం కైనమాటిక్స్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సో మెయిన్ థింగ్స్ ఒకటి వచ్చేసి ద డిస్టెన్స్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో మీ అందరికీ తెలుసు ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద టోటల్ పాత్ కవర్డ్. సో బేసిక్ డెఫినేషన్ మనం రాసేది ఏంటి, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ పాత్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్, whereas the displacement will be the shortest path covered. The displacement is the shortest path covered. So ఇక్కడ సో ఒకసారి we'll see the difference between these two. For example, a person is moving from A to B and then from there B to C. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 3 meters and then సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 4 meters రన్ చేశాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, పర్సన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ దెన్ బి టు సి. సో ఇప్పుడు ద టోటల్ డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై ద పర్సన్, ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే టోటల్ పాత్ కవర్డ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 4. సో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 + 4 7 meters. వేరస్ అదే పర్సన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆ పర్సన్ అని అడిగారు అనుకోండి. సో ఇట్స్ అ షార్టెస్ట్ పాత్ కవర్డ్. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ this one, this is the shortest path covered. So ఇది 90 degrees తీసుకుంటే ఓకే, సో 3 4, సో దిస్ మస్ట్ బి 5 meters. పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ కదా, సో పైథాగరన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 3 4, సో దిస్ మస్ట్ బి 5 meters. సో అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద డిస్టెన్స్ ఈస్ 7 meters అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ 5 meters. సో ఇక్కడ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది ఎప్పుడు అన్ని కేసెస్లో ఇంతే ఉంటుందా సార్ అని అంటే, సో ద డిస్టెన్స్ కెన్ బి ఈక్వల్స్ టు, ఇలా రాస్తాను చూడండి, ద డిస్టెన్స్ కెన్ బి గ్రేటర్ ఆర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కంపేర్ చేస్తే డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మరి ఈక్వల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ అని అంటే, ఇఫ్ ఏ బాడీ మూవ్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, if a body moves in straight line path, if a body moves in some straight
Now is it fine? Is it fine now? Hello. Just a minute, guys. Yeah, sorry. So ఇక్కడ మనం we discussed about the distance and displacement. ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ. సో ఇంతకుముందు డిస్టెన్స్ గురించి అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దెన్ అగైన్ ద స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ. సో డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద టోటల్ పాత్ కవర్డ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ కవర్డ్. ఓకేనా? సో అండ్ డిస్టెన్స్ అన్నది స్కేలార్ క్వాంటిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నది వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఓకే. సో అండ్ డిస్టెన్స్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ కెన్ బి జీరో. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అసలు మూవ్ అవ్వకపోతే ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ జీరో అంటాం. ఓకేనా? సో అలానే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి నెగిటివ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి జీరో. సో ఈ కేసులో ఇక్కడ చూపించాను చూడండి. సో ఫస్ట్ కేసులో డిస్టెన్స్ అన్నది 25. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నది ఇక్కడ -5 మీటర్స్, అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్లో ఉంది. సో అదే ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్కి వచ్చింది అనుకోండి. సో అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, సో ఈ టేబులర్ కాలం మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ. సో స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బై టైం అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఓకేనా? సో నౌ రైట్. So average speed is the total distance by total time and average velocity is the total displacement by total time. Vijay, okay. మహామారథాన్ ఉందా సార్ మోషన్ చాప్టర్? ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తా, అంటే ఇది జస్ట్ వన్ షాట్లో కంప్లీట్ చేస్తాను, చిన్న లెక్చరే కదా. సో కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసేస్తాను ఈరోజు. ఓకేనా? 7:30 వరకు కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ద స్పీడ్ యూనిట్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ ఇట్స్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో మీ అందరికీ తెలుసు. సో ద స్పీడ్ ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ ద ఐడియా అబౌట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ నెవర్ టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ అనమాట. సో ద స్పీడ్ కెన్ బి జీరో ఆర్ పాజిటివ్ బట్ కెన్ నెవర్ బి నెగిటివ్. ఓకే, రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్, సో నౌ ద యూనిఫామ్ స్పీడ్. సో వాట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్? సో ఒక బాడీ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఆర్ ద స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వీ కెన్ సే, సో ఒక బాడీ ఇనిషియల్గా టైం, ఇది పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, ఇనిషియల్గా 0 టైం దగ్గర బాడీ పొజిషన్ 0 దగ్గర ఉంది. సో 10 సెకండ్స్లో బాడీ ఒక 10 మీటర్స్ కవర్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ 20 సెకండ్స్లో ఒక 20 మీటర్స్ కవర్ చేసింది. సో 30 సెకండ్స్లో ఒక 30 మీటర్స్ కవర్ చేసింది. అంటే ఇఫ్ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద బాడీ, సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట. అంటే సేమ్ స్పీడ్తోని ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో మూవ్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటామంటే, సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ద యూనిఫామ్ స్పీడ్. An object is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time. Equal distances in equal interval of time. So in case of a uniform motion, the distance time graph will be a straight line. Ikkada position time graph or the distance time graph. So direct ga mano
ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ the distance and time graph we can say it as a straight line, and motion of a vehicle traveling equal distances in equal interval of time. Okay, either ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్, so you can write it. Done? Clear? So this is about the uniform speed or constant speed. So next మనకి the non uniform speed just or variable speed. So just దీనికి ఆపోజిట్ ఇంతకుముందు దానికి, if a body is covering equal distances in equal interval of time, అది యూనిఫామ్ స్పీడ్. అదే ఇఫ్ ఏ బాడీ ఈజ్ నాట్ కవరింగ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 10 సెకండ్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఒక 50 మీటర్స్ వెళ్ళింది, నెక్స్ట్ 10 సెకండ్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఒక 100 మీటర్స్ వెళ్ళింది, అండ్ నెక్స్ట్ 10 సెకండ్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఒక 200 మీటర్స్ వెళ్ళింది. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్లో డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్లో సేమ్ టైం పీరియడ్స్లో డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ కవర్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. ఓకేనా. సో నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ విచ్ ఇట్ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం, ఆర్ ఎల్స్ సో ద అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా, ఆర్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. So this type of motion is known as non-uniform motion or the variable motion. Okay, for example, so if you accelerate the bike, okay, first slow వెళ్తుంది, తర్వాత స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది. So that means so the body's position is changing with respect to time. సో అది కూడా ఎట్లా అని అంటే లీనియర్లీ ప్రపోర్షనల్ కాదు. సో దీని గ్రాఫ్ అన్నది సో ఇట్ కెన్ చేంజ్ అనమాట. ద గ్రాఫ్ పొజిషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్, it's not going to be a straight line. Okay na, so it can be anything, అంటే ఇది ఇట్లనే ఉంటుందని డ్రా చేయడానికి ఉండదు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్, అండ్ దెన్ ద స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ, అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. డన్? So now, so already we discussed about the average speed and average velocity. So it is nothing but the total distance by total time. So the average speed is, it's a total distance by total time. The total distance by the total time. Clear? Done. Now, so now the conversions మనకి న్యూమరికల్స్లో కొన్నిసార్లు స్పీడ్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇవ్వచ్చు, బట్ మనం తీసుకునేటప్పుడు సొల్యూషన్లో మీటర్ పర్ సెకండ్లో తీసుకొని రావచ్చు. ఓకేనా. టైం సెకండ్స్లో ఇచ్చేసి స్పీడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని స్పీడ్ని సో మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో టు కన్వర్ట్ సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్ ఏం చేస్తారు, 1 కిలోమీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1000 మీటర్స్. ఓకేనా. అపాన్ సో 1 hour ఈజ్ నథింగ్ బట్ 60 minutes. సో ఈచ్ మినిట్ ఈజ్ 60 seconds. సో దేర్ ఫోర్ టోటల్ 3600 seconds. 1 hour means 3600 seconds. సో 0000 cancel, 5/18. సో ఎనీ క్వాంటిటీ, ఏదైనా క్వాంటిటీని మీరు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే మల్టిప్లైడ్ బై 5/18. అదే సో ఒకవేళ మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి, సో ఇట్స్ అ రివర్స్, మల్టిప్లైడ్ విత్ 18/5. ఓకేనా. కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్కి అయితే 5/80తో మల్టిప్లై చేయండి. సో అదే మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్కి అయితే సో మల్టిప్లైడ్ విత్ 18/5. సో నౌ హియర్ వీ కెన్ రైట్, so the 72 kilometer per hour to meter per second means so kilometer per hour to meter per second, so which is 5/18. 4s are 4 into 5 20, so 20 meter per second atlane. So the meter per second to kilometer per hour 15 into, so multiply it with 18/5, so which is nothing but 5 1s are 5 3s are, so 18 3 54, so 54 kilometer per hour. Okay, so this is how you can convert the meter per second to kilometer per hour or kilometer per hour to meter per second.
Yes, hi Tarun. Gautam, hi Tarun, hi. Done. Right. Correct. ఇవి కన్వర్షన్స్. నెక్స్ట్, సో ఆల్రెడీ మనం వెలాసిటీ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ద వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా జీరో అవ్వచ్చు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి వెలాసిటీ కెన్ బి నెగిటివ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి పాజిటివ్ కాబట్టి వెలాసిటీ కెన్ ఆల్సో బి పాజిటివ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో, నెగిటివ్, పాజిటివ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి వెలాసిటీ కెన్ ఆల్సో బి జీరో, నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో ఇక ద యూనిఫామ్ వెలాసిటీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. మనం యూనిఫామ్ స్పీడ్ చూసాం, అట్లనే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ విచ్ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. అట్లనే ద నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, సో విచ్ మూవ్స్ విత్ వేరియబుల్ వెలాసిటీ అనమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సేమ్ టర్మ్స్. Okay, so now the average velocity we already discussed. The V average is equals to the total distance covered upon the total distance covered upon the total time. The total time. So ikkada meer gurtupeట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, for example, if a body is moving with uniform motion. Okay na. So if a body is moving with uniform motion, so ఇప్పుడు దీనికి some initial velocity పాయింట్ A దగ్గర దీనికి some initial velocity u ఉంది, అండ్ పాయింట్ B దగ్గర దానికి some initial velocity v ఉంది. ఓకేనా. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఈ బాడీ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అయితే, సో ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ, స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో స్పీడ్ వెలాసిటీ రెండు సేమ్ ఉంటాయి ఎందుకంటే డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో వీ కెన్ రైట్, సో ద యావరేజ్ స్పీడ్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ v/2 వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు బాడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ మోషన్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి అదే ఇచ్చాను. సో ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇట్స్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టు ద టోటల్ టైమ్. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ కార్ ట్రావెల్స్ 120 kilometers in the east direction for 2 hours and then returns to 40 kilometers to west in 1 hour. So the average distance calculated at the total displacement by total time. So ante you'll calculate what is the total displacement, not distance. So first east ki ellindi, so akkadi nunchi so write like this. So this is east, west, north, south. So first east ki ellindi 120 kilometers, and then so it moved to the west in 1 hour. So the total displacement, sir. So it's much the total displacement. Sorry guys, the total displacement. So ఎంత అవుతుంది, ఫస్ట్ కేసులో 120 kilometers రైట్ సైడ్ అంటే ఈస్ట్ కి, సో మళ్ళీ 40 kilometers వెస్ట్ కి. The total displacement will be, so I can write in this case, so 120 minus 80 ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఈస్ట్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది అనమాట 40. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 120 minus 80. సో అండ్ ద టైమ్, సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైమ్ ఇట్ టుక్, సో 2 hours in the east direction and 1 hour in the west direction. So which is nothing but 2 plus 1, so the 3. So which comes out to be somewhere around 40/3. So antera 120 minus 80 na 40 kada, sorry, 120 minus 40, second case lo travel distance 40. So 120 minus 40 which is 80/3. So this is kilometer per hour. Clear guys? Yes, Chandrasekhar, hi. Done. This is about the average velocity. సో మనకి ఇప్పటివరకు మనం చూసినవి ద డిఫరెంట్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు ద స్పీడ్, వెలాసిటీ, డిస్టెన్స్, ద డిస్ప్లేస్మెంట్, యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద యాక్సలరేషన్. సో ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. సో ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, ఇట్ ఈస్ అ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అపాన్ చేంజ్ ఇన్ టైం.
change in velocity upon the change in time. So which is nothing but we can say the change in velocity, let's say ఒక object some final గా v2 కి వెళ్ళింది, ఇనిషియల్ గా v1, so therefore final minus initial we write. So change in time, sorry guys, so t2 minus the t1 will be the change in time, can a change in velocity upon change in time. So the SI units are, so it is meter per second square or meter second to the power minus 2. So it is also the vector quantity. Okay na? So the acceleration is a vector quantity. Deentlo malli average acceleration, so the A average rastam. The A average is nothing but the delta V by delta T. So itla rastam anamata, the A average. Question chesinappudu meeku ardham avutadi. Okay, then this is a basic formula related to the acceleration. ఎందుకంటే సార్ ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎట్లా వచ్చింది, వెలాసిటీకి మీటర్ పర్ సెకండ్ బై టైం సెకండ్, సో మీటర్ బై సెకండ్ ఇంటూ సెకండ్, సెకండ్ స్క్వేర్ అనమాట, మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ టోటల్. దెన్ నెక్స్ట్, so then the uniform acceleration, so if a uniform acceleration occurs when object experiences a constant rate of change in velocity over a time. So in other words, the object's acceleration remains constant, leading to a uniform increase or decreasing in its speed. Okay. So for example, a car accelerating at a steady rate 3 meter per second square, so meaning its velocity increases by 3 meters per every second. కాన్స్టెంట్ గా బాడీ యొక్క యాక్సలరేషన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇట్లా కార్లో వెళ్తున్నారు, సో ఎవ్రీ సెకండ్కి ఒక 5 meters డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో నెక్స్ట్, సో ఇట్ స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్ బై ఫర్ ఎవ్రీ 5 meters, లెట్స్ సే ఫర్ ఎవ్రీ 1 second, సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బై 5 meters. సో ఫర్ ఎవ్రీ 1 second ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బై 5 meters. సో అంటే కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా టైంతో పాటు. So that is called the uniform acceleration. Okay, so uniform speed చూసాం and uniform velocity, now uniform acceleration. Okay, ఇవన్నీ జస్ట్ బేసిక్ టర్మ్స్ అనమాట మనం ఇప్పుడు ఏవైతే చూస్తున్నామో, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ టర్మ్స్, రైట్. సో నాన్ యూనిఫామ్ మీన్స్, సో విచ్ చేంజెస్ here, so where an object undergoes a varying rate of change in its velocity. Constant rate of change in velocity is nothing but uniform acceleration. So whereas varying rate of change in its velocity is the non-uniform. Okay na? So simple definitions. Okay, I'll share these notes after the class. I'll share these notes with you. So make clear cut definitions అన్ని కూడా ఉంటాయి దీంట్లో. Okay, next. So ఇప్పుడు చెప్పింది ఇక్కడ ఇచ్చాను మళ్ళీ. Now, so the important part, so the equations of motion ఇక్కడికి రండి ఇప్పుడు. సో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్లోకి వెళ్ళడానికంటే ముందు, సో ఇంకొక టర్మ్ నోట్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ ద రిటార్డేషన్. సో ద రిటార్డేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్. సో ద రిటార్డేషన్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ నెగిటివ్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్, ద నెగిటివ్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్. ఓకేనా, సో నోట్ చేసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైనా రిటార్డేషన్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ చేసి దానికి ముందు నెగిటివ్ పెట్టేసేయండి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిటార్డేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ అన్నిటినీ కలిపి, సో వీ హ్యావ్ 3 కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ ఏటీ, s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, అండ్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2as. ఓకేనా, సో ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ని మనం మ్యాథమెటికల్ మెథడ్ అండ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో డిరైవ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ద డెరివేషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ బై మ్యాథమెటికల్ మెథడ్ అండ్ దెన్ గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఓకేనా, సో ఇది మనకి ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, అండ్ వీటి బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువ వస్తుంటాయి. సో ఫస్ట్ మ్యాథమెటికల్ మెథడ్లో డిరైవ్ చేద్దాం ఈచ్ ఈక్వేషన్ని. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏవైతే నేర్చుకున్నామో డెఫినేషన్స్, సో వాటి నుంచే మనకి ఈ ఫార్ములాస్ని డిరైవ్ చేయవచ్చు. సో ఎట్లా అన్నది చూద్దాం. ఫస్ట్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, దట్ ఈస్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ ఏటీ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కన్సిడర్ చేయండి. సో అండ్ దెన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సమ్ డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది అండ్ ఈ పాయింట్కి రీచ్ అయింది.
ఇనిషియల్గా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయింది. సో ద ఇనిషియల్గా ద బాడీ హ్యాస్ వెలాసిటీ యూ, ఫైనల్గా దాని వెలాసిటీ v ఉంది. ఈ పాయింట్కి రీచ్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ ఏ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బి పాయింట్కి రీచ్ అయింది అనుకోండి. ఏ పాయింట్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ u, బి పాయింట్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ v. ఓకే, అండ్ దెన్ సో ద డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్కి ద డిస్టెన్స్ ఈస్ s. ఓకేనా, సో ఎంత టైంలో కవర్ చేసింది, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ సమ్ టైమ్ t అండ్ బాడీ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ సమ్ యాక్సలరేషన్ a. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫ్రమ్ యాక్సలరేషన్ డెఫినేషన్, from the acceleration definition, so I can write, we know that the acceleration is equals to, so the change in velocity upon time, and then the change in velocity upon the change in time or time. So I can write the change in velocity upon the change in time. So ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే the A is equals to, సో బాడీలో వెలాసిటీ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది చెప్పండి. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇనిషియల్గా యూ నుంచి స్టార్ట్ అయింది వెలాసిటీ, సో ఫైనల్గా వీక్ వచ్చింది. చేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ ఎప్పుడైనా. సో ఇక్కడ ఫైనల్ వచ్చేసరికి వి, ఇనిషియల్ వచ్చేసరికి యూ. సో వి మైనస్ యూ బై ఎంత టైం తీసుకుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, టీ టైం. సో బై టీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే నేను ద వి మైనస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ టీ. సో నౌ the v is equals to u not వైపు సెండ్ చేస్తే the u plus a into t. So this is a first equation of motion from the basic definition. ఇది acceleration definition నుంచి సో మీరు v is equals to u plus at, ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ని డిరైవ్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్లో రాయాలి. ఏది థియరీ ఇప్పుడు చెప్పాను చూడండి. ఇఫ్ ఏ బాడీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ లెట్స్ సే పాయింట్ a and covers a distance some s and reached some point B with some final velocity v and with acceleration a in time t, and then where u is the initial velocity ఇక్కడ రాసుకోవాలి మీరు ఇవన్నీ. So the u is the initial velocity and v is the final velocity and t is the time. v is the final velocity and t is the time and a is the acceleration. The a is the acceleration of the body. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా డిరైవ్ చేద్దాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ యావరేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా, యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో యు నో దట్ ద స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. అరే ద యావరేజ్ స్పీడ్ అగైన్ మళ్ళీ ఈ సేమ్ కేస్కి మనం చేసే ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఏ కేసు అయితే కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఏంటది, ఇనిషియల్గా ఆబ్జెక్ట్ యూ వెలాసిటీ, ఫైనల్గా వీక్ రీచ్ అయింది ఎంత టైంలో, టీ టైంలో. ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది ఎస్, ఎంత యాక్సలరేషన్తో ఏతోని. ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం రిమైనింగ్ టూ ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ by total time. సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో బాడీ యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి ఇనిషియల్ స్పీడ్ యూ ఉంది, ఫైనల్ వి ఉంది. సో ఇక్కడ యావరేజ్ ప్లేస్లో నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే యూ ప్లస్ వి బై 2. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా, యూనిఫామ్ మోషన్లో బాడీ యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది యూ ప్లస్ వి బై 2 అవుతుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేసింది బాడీ, సమ్ ఎస్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది ఎంత టైంలో, సో ద టీ టైంలో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టీని ఇటువైపు పంపించండి. సో యూ ప్లస్ వి బై 2 ఇంటూ టైం టీ, యూ ప్లస్ వి బై 2 ఇంటూ టైం టీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో యూ ప్లస్ వి, మళ్ళీ అదే రాస్తున్నాను, యూ ప్లస్ వి బై 2 ఇంటూ టైం టీ. సో ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ అట్లనే ఉంచండి, యూ అంతే ఉంచేసి. సో ఇప్పుడు వి ప్లేస్లో సో అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా యూ ప్లస్ ఏటీ. మనకు ఆల్రెడీ వికి ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసాం. సో ద వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ ఏటీని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో బై 2 ఇంటూ ద టైం టీ. ఇక్కడ టైం టీ దగ్గర టైం టీ తీసుకోండి.
సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ద s is equals to, I can write, so the u plus u 2u plus at by 2 into time t. సో దీన్ని కొంచెం మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. సో 2u plus s is equals to మనకేమొచ్చింది 2u plus at by 2 into the time t. ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే s is equals to 2u by 2, ఈ 2ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను దీనికి. సో ప్లస్ at by 2, సో దీన్ని ఇట్లా ఉంచేసేయండి ఇంటూ ద టైం t. సో ఇట్లా ఉంచేసేయండి. సో ఇప్పుడు ద s విల్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, సో u ప్లస్ సో ద at by 2 into the time t. So the s is equals to t ni multiply cheyandi. So this will become u into t plus, so half a into t into t. So the t square. So the s is equals to ut plus half at square. S is equals to, so the ut plus half at square will be the formula. So అంటే ఓవరాల్ గా యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా నుంచి మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ డిరైవ్ చేసాం. ఓకేనా? సో జాగ్రత్తగా ఉండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. ఇక్కడ వరకు ఫైన్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ప్లేస్లో u ప్లస్ v బై 2 తీసుకున్నాను, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు s బై t, అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. సో ఇక్కడ నుంచి f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ v బై 2 ఇంటూ t రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ నుంచి u ప్లస్ v బై 2 ఇంటూ టీలో v ప్లేస్లో u ప్లస్ at రాసాం. అప్పుడు సో ఇది ఎంత అవుతుంది? u ప్లస్ u 2u ప్లస్ at బై 2 ఇంటూ టైం t. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి 2u ప్లస్ at బై 2 ఇంటూ టీలో సో 2ని 2 టర్మ్స్కి స్ప్లిట్ చేశారు. 2u బై 2 ప్లస్ at బై 2. సో 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అండ్ దెన్ u ప్లస్ at బై 2 ఇంటూ టైం t. సో s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ half at square. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. మనకి ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి v is equals to u plus at, this is the first one, and second one the s is equals to ut plus half at square. It is second equation of motion. Clear guys? ikkada varaku yes, good morning amma Srilekha, ఏ క్లాస్? క్లియర్? సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v స్క్వేర్ is equals to u స్క్వేర్ plus 2as. సో మళ్ళీ దీనికి కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటున్నా. సో అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మళ్ళీ సేమ్ సినారియోకి మీరు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇది కామన్, ఏది మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా ఇనిషియల్గా, ఇది కామన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీంట్లో ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు తెలిసింది ఏంటి? టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. ద టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. సో ఇక్కడ టోటల్ యావరేజ్ స్పీడ్ ప్లేస్లో u ప్లస్ v బై 2 రాస్తున్నాం. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ s బై టోటల్ టైం t. టోటల్ డిస్టెన్స్ s బై టోటల్ టైం t. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి u ప్లస్ v బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు s బై t కదా. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఎస్కి ఫార్ములా రాయండి. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ v బై 2 ఇంటూ t. ఇది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ డెరివేషన్లో చేసాం. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్లో. తెలంగాణ ఆంధ్రానమ్మ, తెలంగాణ ఆంధ్రాన. శ్రీలేఖ, చంద్రశేఖర్, హాయ్. చతుర్విక ఏ క్లాస్ అమ్మ? 9th క్లాసేనా? సో ఇక్కడ s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ v బై 2 ఇంటూ టైం t. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? ద s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, కొంచెం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీంట్లో మళ్ళీ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నా. ఫ్రమ్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా we know that a is equals to v minus u by t. యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా నుంచి a is equals to v minus u by t. సో ఇక్కడ నుంచి టైం t ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి ద టైం t? ద టైం t is equals to v by u minus a. అంతేనా? టీని ఇటువైపు ఏని ఇటువైపు సెండ్ చేశాను, టీని ఇటువైపు ఏని ఇటువైపు సెండ్ చేశాను. ఓకే, ఇద్దరు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇద్దరు ఫ్రెండ్సా?
ఓకే, మహారాష్ట్ర. ఫైన్ ఫైన్. ఓకే, సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి మైనస్ యూ బై ఏ. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ వి బై టూ ఇంటూ ద టైమ్ టీ కదా. సో నేను యాక్సలరేషన్ డెఫినేషన్ నుంచి వి టుక్ ద టీ ఫార్ములా, టీ ఏని వచ్చింది యాక్సలరేషన్ డెఫినేషన్ నుంచి వి మైనస్ యూ బై ఏ, వి మైనస్ యూ బై ఏ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని నేను వి ప్లస్ యూ ఇంటూ న్యూమరేటర్లో వి మైనస్ యూ రాసుకోవచ్చా బై 2 ఇంటూ ఏ, సో విచ్ ఈస్ 2a. ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ వి ప్లస్ యూ ఇంటూ వి మైనస్ యూ, సో వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై ద 2a. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫార్ములా, సో ఐ కెన్ రైట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2as. లేదు అని అంటే ద వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ స్క్వేర్ అటువైపు పంపిస్తే యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? ఓకే, భూమ్ చిన్నోడా? ఏం పేరు నాన్న అది? నీ పేరే భూమ్ చిన్నోడా? ఇస్ దిస్ పార్ట్ డన్? సో మొత్తం 3 కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా డిరైవ్ చేస్తాం మ్యాథమెటికల్ మెథడ్లో. సో ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ డెఫినేషన్ నుంచి ఫస్ట్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ని సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ ఫార్ములా నుంచి తీసుకొచ్చాను. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఈ ఫార్ములా నుంచే యూ కెన్ గెట్ ద థర్డ్ ఈక్వేషన్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2as. క్లియర్? సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 3 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్. ఓకేనా? సో మళ్ళీ వీటినే యూ కెన్ డిరైవ్ ఇన్ ద గ్రాఫికల్ మెథడ్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఈక్వేషన్స్ని ఇక్కడ డిరైవ్ చేస్తాం చూడండి. సో గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఎట్లా డిరైవ్ చేస్తాం, సేమ్ 3 ఈక్వేషన్స్ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో. ఓకే, సో సినారియో సేమ్. ఇనిషియల్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఏ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ బి పాయింట్కి రీచ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లెట్స్ సే ఎస్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది ఇన్ టైం టీ. సో విత్ సమ్ యాక్సలరేషన్ ఏ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ యు, ఫైనల్ వెలాసిటీ వి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు బాడీ ఈ సిచ్యువేషన్ని మీరు గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేయండి. సో గ్రాఫ్లో ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను. బాడీకి ఇనిషియల్గా ఆల్రెడీ సమ్ యూ వెలాసిటీ ఉంది అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ క్వశ్చన్. సో బాడీకి ఆల్రెడీ ఇనిషియల్గా సమ్ యూ వెలాసిటీ ఉంది. సో కాబట్టి నేను ఇది వెలాసిటీ కదా, బాడీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, సమ్ వి వెలాసిటీకి వెళ్ళింది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇనిషియల్గా బాడీకి యూ వెలాసిటీ ఉంది అండ్ దెన్ ఫైనల్గా అది సమ్ వి వెలాసిటీని రీచ్ అయింది. ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి దాని వెలాసిటీ ఇది మొత్తం వి అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంత టైంలో, సమ్ టీ టైంలో, ఎక్స్ యాక్సిస్లో టైం తీసుకుంటున్నాం, సమ్ టీ టైంలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సమ్ టీ టైం తీసుకోండి. సో నా దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను కొంచెం ఇట్లా ఒక ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఎక్స్ యాక్సిస్కి. సో నౌ లెట్స్ టేక్ దిస్ ఈజ్ ఓ, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ, బి, సి, సమ్ డి. ఓకేనా? సో ఓఏ ఇట్లా ఇట్లా ఓ, ఏ, బి, సి, డి. సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే మీరు ఇది గ్రాఫికల్ మెథడ్, అంటే ఈ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసాం, సేమ్ సినారియోని గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేసాం. ఇప్పుడు ద ఏరియా అండర్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ మనకి సో ద డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది. బాడీ స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో హియర్ ద బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్, బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్. సో కాబట్టి సో వీ కెన్ సే the distance is equals to the displacement. ఈ పర్టికులర్ కేసులో the distance is equals to the displacement. రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సో హౌ డు వి రైట్ ద డిస్టెన్స్, అంటే వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ నుంచి డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ ఎట్లా వస్తాయంటే సో ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ అనమాట. ద ఏరియా అండర్
VT curve. VT means velocity time curve. It gives the distance or displacement. It gives the distance so or displacement. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో బోత్ ఆర్ సేమ్, డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే దీని ప్రకారం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ద డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఏరియా ఆఫ్ ఇక్కడ సో ఏ కర్వ్, దీని ఈ మొత్తం ఏరియా తీసుకోవాలి మీరు. దిస్ టోటల్ ఏరియా ఐ హ్యావ్ టు టేక్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టోటల్ ఏరియా? ఇది ఏ షేప్లో ఉంది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇది మొత్తం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఉంది, అంతేనా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ట్రెపీజియం. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రెపీజియం హియర్? ఐ విల్ రైట్ ట్రెపీజియం. సో OADC. దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. సో దీన్ని ఇట్లా సైడ్కి ఉంచుకోండి, అంటే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను మీకు ఫస్ట్. సో ఇచ్చిన సినారియోని గ్రాఫికల్గా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. And then what is the area under velocity time curve? Area under velocity time curve which results in the distance or displacement. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేద్దాం చూడండి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్. సో ఫ్రమ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్, ఫ్రమ్ ఇప్పుడు గ్రాఫికల్గా యూజ్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్. What is acceleration? The change in velocity by change in time. So the acceleration is equals to change in velocity upon change in time. Change in time. So ఇప్పుడు ఏం రాస్తారు? A is equals to, ఇక్కడ చూడండి, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. మనకి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏముంది? బాడీ యొక్క ఫైనల్ వెలాసిటీ AD. గ్రాఫికల్గా రాయాలి. AD ఈజ్ అ ఫైనల్, ఇది ఫైనల్. ఇనిషియల్ ఏంటి? OC. AD మైనస్ OC అంటే గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫైనల్గా దాని వెలాసిటీ ఇది అయిపోయింది మొత్తం, ఇది V కదా. AD ఈజ్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది? ఆల్రెడీ సమ్ OC, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. కాబట్టి AD మైనస్ OC బై టైం. ఎంత టైంలో? సో AO ఆర్ OA. సో ఇప్పుడు దీన్ని A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం ఏం రాసుకుంటాం? AD ఈజ్ నథింగ్ బట్ V మైనస్ OC ఈజ్ U బై OA ఈజ్ టైమ్ T. ఇప్పుడు రాస్తే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ద A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V మైనస్ U బై T అండ్ V మైనస్ U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఇంటూ T. V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U ప్లస్ AT. దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్. ఏం లేదు, మళ్ళీ యాక్సలరేషన్ డెఫినేషన్ నుంచే, బట్ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ద గ్రాఫికల్ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. ఓకేనా? V మైనస్ U బై T అంతే. వెరీ గుడ్. ఇంకానా? సో క్లోజ్ చేద్దాం. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయడానికి, so I am using area under the curve. So the distance is equals to the area of the trapezium. Okay na? ఇచ్చిన trapezium ది ఏరియా యూస్ చేయండి. trapezium వచ్చేసి OADC. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే the S is equals to, ఈ ఏరియా ఫైండ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఒకటి వచ్చేసరికి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, అవునా? అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. సో దీన్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఈ డయాగ్రామ్ని మొత్తం. ఇక్కడ ఎట్లా రాస్తానంటే నేను ఫస్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ నేమ్ ఏంటి? సో BCD తీసుకోండి. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ BCD ప్లస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్, ఇది రెక్టాంగిల్. సో విచ్ ఈస్ OABC. రెక్టాంగిల్ OABC. ఇట్స్ ట్రెపీజియంని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఉన్న ట్రెపీజియంని ఫస్ట్ ఇది ట్రయాంగిల్, నెక్స్ట్ ఇది రెక్టాంగిల్. ఇప్పుడు ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్. బేస్ ఏంటి? ట్రయాంగిల్ బేస్ BC. సో ట్రయాంగిల్ బేస్ BC అండ్ ట్రయాంగిల్ హైట్ వచ్చేసరికి BD.
సో దేర్ ఫోర్ బీడీ ఇలా ఉంచేసేయండి. దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏం రాస్తారు, ఓఏ ఇంటూ ఓసి. ఓఏ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, ఓఏ ఇంటూ ఓసి. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. హాఫ్ ఇంటూ బీసీ. బీసీ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇది కదా. సో ఇది ఓఏ టైం టీ అయితే ఈ బీసీ వాల్యూ కూడా టైం టీనే అవుతుంది. దెన్ ఇది ఎంత ఉంటే ఇది అంత ఉంటుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ టీ బీసీ. బీడీ అంటే ఇది. సో ఇప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి, మనకి ఏడి తెలుసు, ఈ మొత్తం వి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి యూ. సో అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. దిస్ ఐ కెన్ సే వి మైనస్ యూ రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది మొత్తం వి, ఇది యూ. సో అంటే ఇది యూ అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా యూ అవుతుంది. సో ఈ టోటల్లో నుంచి ఈ పార్ట్ తీసేస్తే విల్ గెట్ దిస్ పార్ట్, అవునా. సో ఈ టోటల్ వి, ఈ పార్ట్ యూ. సో ఈ పార్ట్ రావాలంటే వి మైనస్ యూ చేయండి. సో అదే చేశాను ఇక్కడ. ఇక్కడ వి మైనస్ యూ, రైట్. ప్లస్ ఇదేమవుతుంది రెక్టాంగిల్ ఏరియా. సో ఓసి ఇంటూ ఓఏ విచ్ ఈస్ యూ ఇంటూ టీ. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ యూటీని ఫస్ట్ రాసుకోండి, హాఫ్ ఇంటూ టీ ఇంటూ, నేను ఈ వి మైనస్ యూ ప్లేస్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే నాకు యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి మైనస్ యూ బై టీ తెలుసు. ఇక్కడ నుంచి వి మైనస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏటీ రాసుకుంటున్నాను, ఓకేనా. సో ఈ వి మైనస్ యూ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ఇంటూ టీ రాసుకుంటున్నాను వి మైనస్ యూ ప్లేస్లో. సో దేర్ ఫోర్ ద ఎస్ విల్ బికమ్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, ఓకేనా. సో ఇది మీకు సెకండ్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇది గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఎట్లా డిరైవ్ చేస్తాం. గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రెపీజియం తీసుకున్నాం, ఆ ట్రెపీజియంని మనం ఒక ట్రయాంగిల్ ఏరియాగా అండ్ రెక్టాంగిల్ ఏరియాగా తీసుకున్నాం. సో డైమెన్షన్స్ తీసేసుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనమాట. క్లియరా. ఇప్పుడు థర్డ్ ఈక్వేషన్ని డిరైవ్ చేస్తే ద థర్డ్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. The area displacement or distance is equals to area of the given trapezium. ఇక్కడ ట్రెపీజియం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ట్రెపీజియం, OADC, ట్రెపీజియం OADC, రైట్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే ట్రెపీజియం ఫార్ములా యూజ్ చేయండి, హాఫ్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఇంటూ ద హైట్. సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ అంటే ఏమొస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఓసి, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఏడి. సో ఐ కెన్ రైట్ సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్, ఫస్ట్ ఫార్ములా రాద్దాం, సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఇంటూ హైట్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ అంటే డయాగ్రామ్ ప్రకారం వాట్ ఆర్ ద ప్యారలల్ సైడ్స్ ఇన్ దిస్ ట్రెపీజియం, ఓసి అండ్ ఏడి, ఓసి అండ్ ఏడి ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఓసి ఇంటూ ద ఏడి, సారీ ఓసి ప్లస్ ఏడి ఇంటూ, సో ద హైట్. సో దీని హైట్ ఏమవుతుంది ఈ ట్రెపీజియంలో. సో వాట్ విల్ బి ద హైట్, గ్రాఫ్లో చూడండి. సో వాట్ విల్ బి ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రెపీజియం. సో ద హైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓఏ, దిస్ పార్ట్ ఓఏ రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఓఏ రైట్ హియర్ ఓఏ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్, హాఫ్ ఇంటూ ఓసి ఈజ్ యూ, ఓఏడి ఈజ్ వి ఇంటూ, సో ద ఓఏ ఈజ్ టైమ్ టీ, రైట్. సో ఇది ఎస్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్, హాఫ్ ఇంటూ ఇది యూ ప్లస్ విని వి ప్లస్ యూ రాసుకోండి. ఇక్కడ నేను టైం ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి మైనస్ యూ బై టీ. నౌ ఫ్రమ్ దేర్ టైం ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ వి మైనస్ యూ బై ఏ, టైం ప్లేస్లో వి మైనస్ యూ బై ఏ రాయండి. సో ఇక్కడ టైం ప్లేస్లో వి మైనస్ యూ బై ఏ, రైట్. సో ఇది ఏమవుతుంది, ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఈ ఫార్ములా వచ్చేసి యూ ప్లస్ వి ఇంటూ వి ప్లస్ యూ ఇంటూ వి మైనస్ యూ విచ్ ఈస్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ బై ద ఏ. ద ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2as. క్లియరా. సో ఇవి 3 ఫార్ములాస్ మనకి మెయిన్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు. మళ్ళీ ఇక దీని తర్వాత మళ్ళీ డెఫినేషన్సే ఉంటాయి, ఏవి సర్క్యులర్ మోషన్, యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్,
ఇవన్నీ మళ్ళీ డెఫినేషన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే. మనకి మెయిన్గా గ్రాఫికల్ మెథడ్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, న్యూమరికల్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం మ్యాథమెటికల్ మెథడ్లో డిరైవ్ చేసాం ఓకేనా, 3 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ని మ్యాథమెటికల్ మెథడ్లో, నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే 3 ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ని గ్రాఫికల్ మెథడ్లో డిరైవ్ చేసాం. ఓకేనా, క్లియర్ దిస్ పార్ట్ ఎవ్రీవన్. సో దీని తర్వాత యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఉంటుంది. ఐ గివ్ ద థియరీ పార్ట్ టు యూ గైస్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇచ్చాను ఓకేనా. సో ఇక్కడ ద గ్రాఫ్స్ని విల్ డిస్కస్ దెమ్ యాజ్ సపరేట్ టాపిక్ ఓకేనా. సో సర్క్యులర్ పాత్ అంటే ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్, సో ఈ థియరీ మీకు నోట్ షేర్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ వన్ ఓకేనా. సో ఇప్పటివరకు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఇదంతా కూడా ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు ద మోషన్ చాప్టర్ ఓకే. సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని అండ్ కంప్లీట్ గ్రాఫ్ ఎనాలిసిస్ని మనం ఇంకొక లెక్చర్లో చేద్దాం. నెక్స్ట్ లెక్చర్లో గ్రాఫ్స్ అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఎస్పెషల్గా యావరేజ్ స్పీడ్, యావరేజ్ వెలాసిటీ, డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. అట్లీస్ట్ ఒక 50 to 100 క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు క్లాస్లోనే ఓకేనా. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో పెట్టుకుందాం ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ నౌ? ఇక్కడ వరకు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి ఓకే. సో ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే క్లాస్ 9th ఉన్నారో సో వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇప్పటి నుంచి మనకి ఈ ఛానల్లో రెగ్యులర్గా క్లాస్ 9th అండ్ క్లాస్ 10th సెషన్స్ అయితే జరుగుతాయి ఓకే. డన్. సో థ్యాంక్ యూ గైస్, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్. All the very best. Bye.